I've not posted a video in YouTube for the last 50 days, and the reason is so you know that I have a 9 to 6 job. I also have a business on the side, and I have content creation, and then I try to live a healthy lifestyle. I genuinely do try to live a healthy lifestyle. So, a healthy lifestyle ഭാഗമായിട്ട് working out, eating clean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള ആഹാരം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതൊക്കെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. So all of this made me feel like my life is a never-ending to-do list. That to-do list was something that I couldn't finish also. I literally felt മടുപ്പ്. മടുപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സാക്ട് വേർഡ് ടു സേ. മടുപ്പിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് എ പോയിന്റ് വെയർ ഫുഡ്, അതായത് നമ്മുടെ മീൽസ് മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 3 നേരം ആഹാരം കഴിക്കണം. ഐ വാസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വെയർ ഈവൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ലഞ്ച് ആവട്ടെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ്, അതായത് രാത്രി എന്തെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിശപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടും രാത്രിയാകുമ്പോൾ വിശപ്പ് വരെ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി. വൈ? ബിക്കോസ് ഈവൻ ടു മേക്ക് എ ബുൾസൈ ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദി എനർജി. ഒരു ബുൾസൈ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും? ഹാർഡ്ലി 5 minutes. ബട്ട് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് പാത്രം വെച്ച് അത് മുട്ട ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ അല്ലേ, പ്രോബബ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടി. അത് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം കഴുകണം, ഞാൻ കഴിക്കണം, പാത്രം കഴുകണം. എവറിത്തിങ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ടു മച്ച് ഫോർ മീ. സോ ഐ യൂസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഓൾവേസ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിന് മുന്നേയും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഐ പ്രയോറിറ്റൈസ് മൈ ഹെൽത്ത് ഇസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി, നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് റൈറ്റ്. കാരണം even when I said that, I put everything else priority. ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് കളക്ഷൻസ് പ്രയോറിറ്റി ആക്കി, എൻ്റെ ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി. വർക്ക് വാസ് ഓൾവേസ് പ്രയോറിറ്റി ബിക്കോസ് അതാണ് നമ്മുടെ അന്നം. ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് വെൻ ദീസ് തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പൈലിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്, അതായത് ഇത് ചെയ്യില്ലാന്നിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് കളക്ഷനിൽ വേണ്ടി കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് മിസ്സായി, ഇന്നലെ ചെയ്തു, ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തലയിൽ ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഐ കെപ്റ്റ് പുഷിങ് മൈ സെൽഫ് എ ലോട്ട് ഇൻ എ വേ വെയർ ഈവൻ ഡൂയിങ് എ സ്മോൾ ടാസ്ക് became too much for me. And on top of this, എനിക്കൊരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഐ എം എ ഫ്രിക്കിംഗ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I think it is an adamant, rigid way of doing things. I have to do things in a certain way. എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ്. ആ വാശിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. ഈ ചെയ്യണ കാര്യം ഇന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, this video is a perfect example. Why? Because this is a second take. When I say second take, ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഓൾറെഡി സൺഡേ എടുത്തതാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു, എഡിറ്റ് വരെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി. ഐ എം ലൈക്ക് നോ, ഐ തിങ്ക് ഐ കുഡ് ഹാവ് സ്പോക്കൺ ബെറ്റർ, ഐ തിങ്ക് ഐ കുഡ് ഹാവ് സെഡ് ദിസ്, ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡൻറ്റ് ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ് എന്നെല്ലാം എൻ്റെ തലയിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അനദർ വെരി ടൈനി എക്സാമ്പിൾ ഈസ്, നമ്മളിവിടെ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാത്രം കഴുകി, ഞാൻ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ പാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റാക്കിൽ വെക്കും. So if I am washing it, I put it in that way. If Ashik is doing it, Ashik ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല, അതായത് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആഷിക്ക് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഷിക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ പാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കും. ആഷിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇൻസ്റ്റഡ് ആഷിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. കാരണം എനിക്കത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ്, എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പറയുന്ന ഇഞ്ചിക്കുട്ടി ഫേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ്, ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ എന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കില്ല, എന്ത് വെക്കാം, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ബാഡ് ഐ ഗോട്ട്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. അതായത് ഐ ഹാവ് വെരി റിജിഡ് adamant ways in which I want things to go, and on top of that, if it doesn't go that way, I stress. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്, it was piling up, and
it started affecting my mental health and moreover അത് പയ്യെ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൂസിങ് സ്ലീപ്പ്. ഞാൻ 9:30 എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേസിൽ 10:30, 12:30, 1:30 ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ സ്ലീപ്പ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. My work constantly showed me that my body is tired and it had really bad recoveries even when I was not doing any activity. It reached a point where I couldn't take it anymore and I didn't want to be here in the UAE, and I called my manager and I spoke to her and she was very supportive and she said, come back when you are feeling okay. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ടു ട്രിവാൻഡ്രം. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് even if I'm here in UAE, I would stress over the fact that I have to do these things, I have to cook, all those things. And let's be honest, I'm not being ungrateful, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ what we would want is a change in scenery. And here in UAE, all we have is a lot of buildings, traffic and pollution. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഐ എം നോട്ട് ബീങ് അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത്. നമുക്കിപ്പം ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു, ഓ മൈ ഗോഡ് ട്രാഫിക്. ഈ അന്യായ ട്രാഫിക് പോട്ടെ, ഇപ്പം ട്രാഫിക് ഇല്ലാന്നിരിക്കെ, ഇല്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് എവിടെ പോവാൻ ഗൈസ്? ലിറ്ററലി എവിടെ പോവാൻ? ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല. There's a lot of buildings and കുറേ ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഈവൻ യെസ്റ്റർഡേ ഓർ ഡേ ബിഫോർ ഐ സോ എ വീഡിയോ വേർ പീപ്പിൾ വർ ലൈക്ക് ആ ഷേഖ് സൈദ് റോഡിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സുഖം. എനിക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല, തുറന്നു പറയണമല്ലോ, എനിക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല. Or let's say Fujairah, Alain, no, that is not the change of scenery or nature that you want in these kind of situations. And our nature, why I'm saying this nature is important is because I understood that when I went to Trivandrum. ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് 2-3 days ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ്. ചെറിയ മഴ എന്നല്ല, അത് ദുബായിൽ കാണുന്ന മഴയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പെയ്യണ മഴ ഒരു മഴയേ അല്ല. Oh my god, like I can still relive എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും ആ സീൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേർ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് സോ എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അതായത് ഞാൻ എത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പെയ്ത മഴ, I literally stood there and I saw that and I felt, ഞാൻ ആ മഴ കണ്ടിട്ടും ഒരു 7-8 വർഷം. ആൻഡ് ദാറ്റ് റെയിൻ ആക്ച്വലി ഡിഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറ്റ് കാംഡ് മൈ സെൽഫ്. ആൻഡ് എനിക്കത് അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഫോളോ മീ ഇൻ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് റീൽ വെർ ഐ ആക്ച്വലി പുട്ട് അപ്പ് സേയിങ് it is not the people. I always thought Trivandrum was about the people. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഞാൻ at heart I am a Trivandrum girl. ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. I am a Trivandrum girl. I'm very much that person. I always thought that was because of the people. എനിക്ക് അവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ over the years I understood that it was not. But this time I truly understood it was not people. It is actually the place, the nature. അത് ചൂട് സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറേ തവണ ചൂടാകുമ്പോഴേ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് സോ കാം, ഇറ്റ് ഇസ് സോ വേറൊരു ഫീലാണ്. ഐ ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ബീൻ ടു കൊച്ചി, ഐ ഹവ് ബീൻ ടു തൃശ്ശൂർ ഞാൻ അതിന് നിന്നിട്ടില്ല, 2 ദിവസമൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൊച്ചി പോയാലും ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബിസി. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ട്രാഫിക് ഇല്ലെന്നല്ല, ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ട്രാഫിക് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കാം പ്ലേസ്. I understood that nature is so important in our lives that 7 days. ആൻഡ് ആ 7 ദിവസവും ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ഞാൻ അന്നാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുവരെ ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ. But did that help me completely? No. കാരണം even when I was in Trivandrum, there were days I was so low. അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ലോ ആവുക, ഒരു ഭയങ്കര പൊട്ട ഫീൽ, ആ സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. But then I understood that I actually need help on this day, which is
സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷം എനിക്ക് ഉറക്കത്തിന് നല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺ ഡേ, ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ കൺജസ്റ്റഡ് ചെസ്റ്റ്, ഐ വോക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് കോഫി. ചുമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്യായ ലെവൽ ഓഫ് ചുമ. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ്, കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ ഓൾസോ വാസ് വെരി ടയർഡ്, ഐ ഗെസ്, ബിക്കോസ് ഉമ്മ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ലൈക്സ് ടു ഹാവ് ഹെർ ഹോം ക്ലീൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം, ബിക്കോസ് ഐ ആം 32, ഷീ ഈസ് 56, 57. ഇപ്പോഴും അവർ കയ്യിൽ വിളിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരാൾ രാത്രി സിങ്കിൽ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡേ വെൻ ഐ വെൻറ്റ്, ദ സിങ്ക് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് പാത്രങ്ങൾ. ആൻഡ് ഉറക്കപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ ആ ചുമച്ചതിൻ്റെ നമുക്ക് അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 4 മണിക്ക് I decided that no, ചൂടുവെള്ളം is not important. I have to claim that. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പാത്രം കഴുകി അവിടെ മൊത്തം തുടച്ച്. അപ്പോൾ ഉമ്മയാണ്, ഞാൻ പാത്രം എടുത്ത് ടാപ്പ് ഓണാക്കിയപ്പോഴും ഉമ്മ പറഞ്ഞു രാവിലെ കഴുകാൻ പോയി കിടന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയി കംപ്ലീറ്റ് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ചുമയ്ക്കുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്പ്. ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ വോക്ക് അപ്പ്. ഉമ്മ എന്നെ ഷീ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് തലയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഐ റിയലൈസ് ലൈക്ക് what am I doing? And if you thought ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നോ. ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ ഉമ്മാരി പരിപാടി പഠിക്കാം. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് 2 മണിക്ക് 3 മണിക്കൊക്കെ വെച്ച് ഈ ലെവലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ചെയ്ത് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ നീഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പ്. ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടു എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. അപ്പോൾ ഷി ഓൾസോ ടോൾഡ് മീ ലൈക്ക് why don't you talk to someone? Why don't you ask for help? I finally decided to start therapy, and now I am learning that it is okay to take it slow. It is okay to not stress on every minute things. I am understanding that ആ പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ലോകം ഇടിഞ്ഞൊന്നും വീഴില്ല. It is okay if you have a to-do list of 10 tasks and you only did 2 of them, or if you did none. It is okay. I am learning to rest without feeling guilty, because that is important. Not everything is a rat race. എല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് I could have chosen to upload the other video I shot on Sunday, but no, I chose this. That's why I'm saying, I'm not saying I've completely learned and understood. No, I'm trying to learn. I have to accept certain things. I am trying to do that. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ വേറൊരു കാര്യം is that I have an ideal life. I mean, ideal life അല്ല, ഒരു ideal day-to-day routine I have, which I have planned for myself. And the social media is too much. Why? Because I feel that there's a lot of content around us, and there's a lot of people trying to tell you you have to do these things to be successful. You have to do these things to be powerful. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പല ആൾക്കാരും പല സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ gradually we will also think that okay, this is how it should be. And when it doesn't happen, it is going to result in situations like I am sitting right now. And adonde തന്നെ what I have to tell you, or what I want to tell you is that ആര് പറയണം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Do what is right for you. കാര്യം they will say, but they don't know your life. They don't know what you are going through. They are not living their life in your shoes. I always feel that unless you stand in other person's shoe, you will not understand what they are going through. And if you don't understand what they're going through and you tell them, no, this is the way you have to do, it is not going to be good, and it will get into our head and we might lose ourselves, which is going to be terrible. There is this book called Atomic Habits, which is gone viral. എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ അത് പറയും പോലെയാണ് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ടില്ല. I have actually tried to live my life like that. എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ഡേ ടു ഡേ റുട്ടീൻ ഞാൻ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. I have done that. I'm not saying no. And the stress that I took until yesterday was a factor of this book.
അന്നത്തെ പറഞ്ഞ രാവിലെ 4:30-5 മണിക്ക് എണീക്കണം. The first 2 hours and the last 2 hours of the day, you should not use your phone, as in no social media, no phone zones. You wake up, your first 20 minutes is journaling, the next 20 minutes you have to do some workout, physical workout, then prarthana, and then do work from this time to this time. അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികൾ, അതായത് ലിറ്ററലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ പേജ് വെയർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ടൈം ലൈൻ വെച്ച് 5 മണി തൊട്ട് 5:30, 5:20 അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുതരും. ആൻഡ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്ന് അത് പറഞ്ഞുതരും. ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വെൽ, ഗുഡ് ഫോർ ദം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്. എന്നെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഇസ് ഡൂയിങ് 9 to 6 ജോബ് ആൻഡ് ഹൂ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഹോം, ഹൂ ഡസന്റ് ഹാവ് ഹെൽപ്പ്, നമുക്ക് പറ്റിയ ബുക്കില്ലത്. ആ ബുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ഇസ് വെൻ യു ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അറൌണ്ട് യു, വെയർ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ്. സി, ഫോർ എ ബിസിനസ് ഓണർ യു ഹാവ് ലൈക്ക് ബിസിനസ് ഓണർ, ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഫോർ മീ, ഐ ആം ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. ഞാനാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് കണ്ടന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ഓർഡർ എടുക്കുന്നത്, പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എവറി സിംഗിൾ തിങ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് രാത്രി 2 മണിക്കൂറും രാവിലെ 2 മണിക്കൂറും സോഷ്യൽ മീഡിയ കയറാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ദാറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട്. ദാറ്റ് നോട്ട്, അത് മാത്രമല്ല, നോട്ട് ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഈ ബുക്ക് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That will work only if you have someone who is ready to take care of all of these things. That is only possible when you have reached that stable ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താതെ. അല്ലെങ്കിൽ if you don't have a 9 to 6 job, you don't have a family to look after, you can easily do that. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ what I want to tell you is, and what I want to tell myself also is that ആൾക്കാരും ബുക്കും ഒക്കെ പലതും പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ they are not living your life. They don't know your routines. They don't know what all tasks and what all you manage. അങ്ങനെ അതറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് I feel will affect your mental health, your physical health, and it will definitely lead to a burnout. കാരണം I also saw a video where one lady was saying, ഈ പറയുന്ന രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണീക്കണം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. നോട്ട് എവ്രിവൺസ് ക്ലോക്ക് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ അത് രാവിലെ അത്രയും പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബേൺഡ് ഔട്ട്, ബിക്കോസ് യുവർ ബോഡി വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്തു. Don't put yourself through that. I mean, I've done that. I've understood that mistake. And what I realized is that this is the right time for me to prioritize my health. If this content creation, if room collections, if working out, if anything, if cooking, anything is putting a stress on me, I'm going to take a step back and I am going to take it slow. Book, I understand. I am not blaming that book. I told you it is ideal if you have support. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും നടക്കാത്ത പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ തുറന്നു പറയണം. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെയാണ്. സി, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ മീ, ഐ ആം സെല്ലിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ക്ലോത്ത്സ്, ഈവൻ ദോ ഐ ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ്, ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോ ഹൗ ആം ഐ സപ്പോസ് ടു നോട്ട് be engaged or put content or research for it? Not possible. And that is why I said I am going to learn to rest without guilt. ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്നറിയോ? Ashik has said this to me 100 times, that do what you can do. Don't stress over the things you can't. പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്യും. എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓടി എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, സോ വൈ കാണ്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ്? I understood why I can't do it, because first, my physical health is not good. എൻ്റെ ബോഡിയിൽ I have severe allergy. Severe എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ severe allergy that വഴി കൂടെ പോകുന്ന അസുഖം വരെ എൻ്റെ ബോഡി വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഐ കനോട്ട് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കണ്ടന്റ് ഇട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് മൈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് കറക്റ്റ്, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇത് ഞാൻ അത് ചെയ്യാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഓടി എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പോയതാണ്. ആൻഡ് വെൻ Ashik kept telling me this, that do what you can do, don't put stress, I used to listen to it. I'm not saying I did, I used to listen to it. ഞാനൊരു 10 ദിവസം 20 ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും. 21ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വെപ്രാളം തോന്നും.
And that cycle kept happening for so long that finally my mental health gave up and it said, I can't do this anymore. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ this video is for me as well as for you, basically more for me, because if at all in the future, if I am going back to these same ways, I'm going to come back to this video and I'm going to look at it and I'm going to tell myself that I promise my health is my first priority, and whatever comes in front of it, I will take a step back and I will stop there. Karyam, the key is to understand that something is not right and to fix that instead of താൽക്കാലിക ഫിക്സിംഗ് അല്ലാതെ the root cause of it and treat that root cause. So I'm going to do that. And by the way, videos will start coming. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈദിന് വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ബട്ട് അത് എഡിറ്റും ചെയ്തു. പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലെറ്റായിപ്പോയി. ഈദ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. ബട്ട് I thought not to upload it because, as I said, കുറച്ച് നാളായല്ലോ. But then yesterday when I was checking out that video, it was very cute. ഹെസാഡ എന്നോടൊക്കെ കുറേ കോമഡി ക്യൂട്ട് പരിപാടികളുണ്ട്. So I thought any which ways I will upload it because it's a memory. Gradually I will start uploading content, and ഞാൻ പറയാണ്, I'm already telling you right now itself, if this feels like too much for me, I might take a step back. And when I take that step back, I will take that step back completely. I did say I will show you my journey. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്. ആൻഡ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് 1000 ഫോളോവേഴ്സ്, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോളോവേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്സ്. ബട്ട് ഈ 1000 ഫോളോവേഴ്സും ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് 200 മാക്സിമം 100-200 വ്യൂസ് മാത്രം ഉള്ളതിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായും സ്ട്രെസ്സും ഐ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് time and effort to get these videos out. And if that is going to affect my health, I will rethink that strategy. But as I said, maximum എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ I will put videos. So അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ, if you are liking my content, please do like and subscribe to my channel, and you can see a lot of real raw ഇങ്ങനത്തെ കുറേ മൊമെന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. And I will see you in the next video. Until then, tata, bye bye.